ama odansini a wudi kan ya frɛ no amna aba kasa ensembe yi eno kan ye Sem ahodo bebre e ka we se num ho ene yesi nkunwa ni pamyinu don hwe ba kontamo ye gebre ne dia ba besom wo bra Facebook ne so Onua 95.1 FM Onua 95.1 FM o Facebook ne so like a page no fa wadwen kire eto ho no mo ebre papa mu ye bekenkan e dia mawo na afi mi a share ne so na link no enko nani ma afofro so ente yenka Onua 95.1 FM enwumenu nsia kase bo no de eba any de air crony nyina ye ba bichichirim ama wahunu akenkan for me Abubakar Sarpong mene Nana Afia Oforiwaa nonsia kase boy adwumaku aso yesene koa mixture Yenda kwa mesha se omo aso yasene kan hu se demu Facebook ne so Onua 95.1 FM ko like ma me wo share no so ebi o so fa comment bra ye share yensem no Onua FM 95.1 every in Krankro we mo na ene mortuary and funeral facilities agency o metwa ne tia se mo fa omo edi djumadie bi ahihye so egbo ewura mortuary ahodo ene woni a wo mo ye efunu hu nwuma ewo akra ha se ya na ni nyina ne se bi mo eye adwuma wo mu ni krata wo mo edi ye adwuma no ebi mo nso ekoye adwuma na wo mo ntare a wo mo di koye adwuma no wo mo pon a no mo de no a endi aba betena trotro mu enti yare o nyokofa free ho bia ukotena trotro ma na mo kirema yenka se eni se wo mo betena trotro nim de Nemo mu wo mo se wo kwan a wo so mo fa mo ho ana so mo siesie mo ho wo mo ye adwuma niam wo so mo hye no wo eno no wo ho eni se wo mo di eno a ebetena trotro mu esanse nia wo di akwakofa wo Onua FM 95.1 ni ma yare bi ewo mu bia obetimi e di ama amanfo nti na ho behia pa sense hye ya womo mofa no edi aba no womo ye mochiri hunyuma ana se funu hunyuma no womo ebedi so enti bebi a yakwa tum no wo hwe ni mu se nhihye a womo de aba no ana se womo de ye adwuma no womo behwe na omedi so ansane ya ma womo kwan se adwuma na womo eye no womo nye na ba ko bebi a womo akwa tutum no ba ko eye children's hospital mochiri asamabo na Ebenezer funeral parlor so e kan ubi na University of Ghana Hospital Mortuary ayeka eno so e kan ho bi na se na medi nkankan mo fai ese wo mo edi nkan edi nkrata edi akwakomo mo a wo mo panyifo se enema bi wo hono ma wo mo ye wo mo anye ne ye na so wo me wo mo 95.1 Ora Francis enin aye registrar edi mamofa odi nsem bi etudwa wo kirekire mu se ne o ma hya ase no ombeko so aya nti mochira hodo ewo kroma de wonim se woni nkrata de ne twe omo na wo mo eba ye bo public health ho ban se ne be ya amanfo so e wo sa industry mu omo a ye wo mortuaries ne funeral homes ne cold storage facilities hearse drivers undertakers and crematorium a wo mamu se ne omo de public health no ebe ye adwuma na environment no yen kofa yare bi emfrisa wufu no ensan mati asefo mane me hadwen okọ mortuaries ne enema medical abo din ya yatoto ne ma jeje mu ba ko yakotum wo Accra Central ise me ne mokọ ho mo amuhu se ne na 95.1 ensem fata se yedi sa adwuma no wo ho eno nti ne yetu sa anamon se ne be ya omo ni nkrata enti omo nya ne ma standards and compliance no omo and conform to the standards no eno nti na yetu sa esai na cha se Ora Francis enin aye registrar ewo mo fa nsema a odi tu dwa no eno na otie na deputy registrar so Dr. Philip Sarpong ono so edi nsem bi etu dwa na ni nyina ne se mo amuye adwuma ewo mochiri no mu nyina mo be ya so tie
na nia ewo ma ewo se mu ye nyina mutumi ye pa se na ebe ya mu bedi so ama bibia kototen na ye kasa na se mu entia wo mo so wo mu nde o wo mo behwe aba maso ye honom na nia wo se Onua FM 95.1 aba betutumu bi ye ntie Dr. Philip Sarpong. We need to enforce our mandate. So going around all these facilities to ensure that they comply with standards. That if we go and realize that you've infringed on any of our regulations, then we may have to shut you down either temporarily or permanently so that you regularize your activities. Our aim is to just protect the public health. I just said Dr. Philip Sarpong, Deputy Registrar, Mofa. Woman say, we are mortuary, we are funu, ejuma. Na Shashaya was so this one when this wa, one more baba abetum. Yenko Kumase Tanoso Quadra Son Potemua, a honor who's in BSC, Opinion by Quiet say one way Tano so akwa muhene asem ne yeken ya ono eye opanyi nana owusu kokko ya yesi eni nipa bonfo bi afa kwan bi so adi nawu ya akwakwa ya rehosem pa yesi wasori anopai na no memendei ya akra kwa akohwehwe kwaye mu kakra ho akohwehwe nimfum aba okoyi a yesi anopa no nsia ye nkonkote a yesi amanfo binom akwa akoto apapai wo kwan so ya wadi nawu se woye natamfo ene okohye wirem no tohye ne so se woye amanfo bi one ne twemanso anaso kwa se eba ne sen ena sa rehosem ni etimisi ye no sese nana ebusuafo eni abrepa ya wo se bambo adwuma ye fonsori waka na onye bibi emfa ho se de be ya behunu di tuamu na ohunu nipa wodi wewu areho so sa enu nti nana owusu kokko ya wo ye Tanoso traditional area hono no Onua FM 95.1 ya ebra wonam kwan so ekọ nafu mu na enam so ma na ebusuafo e de areho sembi sei eto ensentwefo animo yeme dano pano me for me say me pa so na pa wo kofu wo ya duna fo mu ana abon bi atuntu the case no mo russian phenomenal hospital see am pass am didn't be hospital but am akote chairman because do so me be do ko na say but say now we were jemo on sir anti e di nya sem bi aka ya ma face for akohwe akotusu akoye auto say bibi awie the yahwe ane atentrene say o ma ne kura da di because any am family na nhye nsem say ibedi bone na kere me nhye nsem di anke so ni ba bi e befa so ya pese principle FM 95.1 or to ma so geba it's especially because any people who are going to train manso yeah if Friday the one court Friday court yeah dey chime me down pa bi say see nti no safo no am fi say ye dey yadwene me dey safo no no e no you say woman na e sab any among us ya hwehwe me say abai beboaye na wa mamra aye adwuma be ekwai o mu fa so mu ku papa no emla eni wo mu ni asema no ewe we eye abusuafo a ene wani atutu ato won semo nana owusu kokko Tanoso traditional area akwamuhene ya yese amanfo bi akwakodi na wu no na abusuafo anu mu nsem no ni nyina mu no aposifo nso ekasa 95.1 abusuafo ene timamufo ne se adwobrɛw na obi bia saa abɔ no fosami ona wo hye ekira o ma ne ba ye no ya hade a obeye mu hwehwemu se de be ya enokre ebededi assembling all the leads to identify the key leads. And I think with this, those involved or behind this crime will by all means be brought to book. It will assure them, the bereaved family, that we're already up to the task. Ewe we posini ya wo ye 2IC Isaac Boadu na no munsem rode to dwa no efa arehosem wa asie wo Tanoso yese akwamuhine no nipa binum akwakodi na wu a eho nsem no akwakoye arehosem ewe ye gina we so na Onua 95.1 FM nwenu nsia akase bono ye twa ye hutewu ye ba ensem ne dia kadoso Onua FM 95.1
DJ Willie. Call a friend to tell a friend to tell another friend that these Fridays, Saturdays, and Sunday morning. Yeah, the Onua weekend party. Bro, live. Onua 95.1 FM. Onua weekend party. Friday, we are from 7 p.m. Hello, meeting the Ohima Echampoma, Onua Newsroom, Onua TV, Onua FM. Juada ekopem fiade bia e wonua yensem paso me de enigide ensem semwa etwegwe wa be fontentan so ene ne ekoso e woye entertainment industry mu metabiri ni nyina e de ba be show e wonua 95.1 FM so ne memene danso ni nyamu hosa me di GH High Life tumedie eno so ebre wonua 95.1 FM so tumedie a e boyen High Life enwum e Ghana yankasa High Life enwum e wi de contemporary kakra ene afrobeat enwum ni nyina e de e ba besomo memene da bia 2 ekokopem 5 mena wo echa agro ai dia agro konkon sakakra enso ne na muni nyina mde somo e wonua 95.1 FM so Onua TV ene Onua FM de abibia ye kasa ye se ye twene ho pa Esom bra Facebook ne so oba Facebook a ye demu live and colored e Onua 95.1 FM Onua 95.1 FM e ya like page ne maye fa wadwene mo po igu ho ebre papa mu ye bekenkan e dia mawo na afi so mi a link no so share no che na link no enko nanim no obia enti yenka ensem dia ka edo so Afia 95.1 Yanko ensem fufuro me na ye nyina ye nim se ene ukopie mu ewo mrahye a bedweku a empanyifo ate appointment committee a se ye bo obi din se ombedi dibra bi a wo to omototo na no na ene wo mo etena ase na nipa na edru ni so eye owura justice Paul Bafo Boni mampanyi aboni din se ye ntoto na no na bibia koyi a na ono abeye chief justice edi ama oman Ghana na enedom kuma no woni a womo wo abedweku iso no womo se da womo nti ase ene we fa ha na we so afa ha na dom kuma no ba no deni Alexander Fenyomake na ene menti me ho ase bi e sorry wo ho no enye asem ketwa na yenkotie amane efri honom eba War Abra appointment committee a woman sitting na walk to Chief Justice Awabundi Justice Paul Bafo Boni anono mfitiasie na ena mentime ho ase ni nchinyawhyew esori ye wo Abra edom kuma no ba no dani ura Alexander Afenyomakin wo kasa a wodi tudwa ekire say Chief Justice Ayabo ni dia wote wo mani ma wo ba betoto na no eyade a mansosem ewo ne ho enam so emadom dodo no ba no dani Mahama Ayarega ye Boko Central mrahye bidwani enso editudwa ekire say sa mansosem a ura Afenyomakin ka se eda Chief Justice Awabo ni din no eso no wone no eya adwene a enye yie sanse omanim ewo mapono so no enya ade se bibia sa ho nti ebeya ontwensan wei enam so emekofa enchinyiwahyew edeba empanifo emienu entem. On behalf of the caucus, we hear with a heavy heart, but an unshakable resolve Onua to FM defend the 95.1 Constitution of Ghana, protect judicial independence, and uphold the rule of law. We gather to vet a disputed nominee for office of Chief Justice of Ghana. This should be a moment of national pride and institutional renewal. I have an issue. Instead,
it has become a test of whether Ghana's judiciary will remain independent or fall under executive and political control. I recall that just a couple of days ago, I think Thursday, the same member brought a motion to the House trying to stop this committee from sitting to vet the nominee. The matter was exhaustively debated. Onua FM 95.1. The Speaker gave a ruling. Subsequently, the Speaker himself, because you sat as a Deputy Speaker, the Speaker himself came and recounted the motion and also gave a ruling. So this issue about the propriety or otherwise of whatever happened has been raised on the floor, debated extensively, and a ruling given. The conduct of the Speaker, the Chief Justice, members and justices of the Superior Court of Judicature to raise anything about what happened in Onua FM 95.1 leading to a removal of anybody and the nomination of anybody. You have no right, pursuant to our rules, to raise those issues. So be guided, because if you raise them, I'm going to object. So I am objecting to the use of the term disputed nominee, because there's no dispute before us regarding the nomination. Nina emuno ura fanyoma ken ya wudi edom kuma no animu editudwa ekire se wo hu ne se ni nua mahama yarega ya wudi dom dodo na animu no wonom epese wode won dodo a ewo emrahye bedwefie ho no ede ehunehuna edom kuma no wei ekoso a emenam so ema edom kuma no editudwa ekire se abedwakuo no makwasem a wudi kan ede etudwa ewo 95.1 ahyase no eyade a wonom enye entum ewo dwumadie ahodo emu eno ekiri no dwumtenani edema abedwakue Bernard Ahiafo ene enipa ahodo a watwa hiem ewo hoi edi anobaba ya emenam so wonom etu asetena no ehye bese donhwiri mienu echi na eno echi a wonom esan eba ye no abedwakuo no ema kwan se edomkuma ba no dani no wonto enkoso na wonka ne nsem sede na oye ne submission no enumu a woka ne nsem ewie ye no wode taato ekire se edomkuma a ewo emrahye bedwafie ho de wonom etia se wom ebeji owura Paul Bafoboni atum se omeye omen Chief Justice. It's not every issue that will necessarily call for the chair making a ruling, but honorable members are indicated as Onua FM 95.1 that let us all operate within the rules. Honorable members, may I add that we need to also observe the principle of brevity. Na chese ukopiemo ewo mrashebedwafia ansa na Justice Paul Bafoboni yebe toto na no ne ekoso ewo ho no eno na ohwe bi etie bi no Yeguso ejina His Lordship Justice Paul Bafoboni na kache papai se me no kase wodaso ejina mrashebedwa no anim appointment committee n'animu a yetoto na no se wo se fata yema no kwan na wonkonkudi ni dwuma ese atimuafo nyina epanyini Chief Justice ewo my Ghana mu ndi ode nsema hodo na atudwa ese nani so ade hinu awowo se ma no kwan se direct 95.1 se de wo beya obetimdi asiesie niema na watoto niema afa ne nkasa yemu en wo se wutimeboa na wo menyi eba atemu ene aseni enhyehyeye no a obetimi amena gina ne naso yi pa na akwakoye akachi bia ebehwe abo enipa yi die ho ban ema yentietia enipa fa ahodie so ebeboa ma atentene atudwa na eniema mu beda ho no mo fan ewo men remand business. I mean, it is a bother. And one of the causes of the prisons getting choked is people being remanded, and sometimes indiscriminately. That is why
And then there are also some, as you said, who have committed minor offenses, who shouldn't be there, but they are there. So Onua FM 95.1. It was particularly for these minor offenders that the Justice for All program was introduced. And for some time now, maybe because of the turbulence, this year they have not actually imprisoned somebody on remand who has been on remand for 5 years, 3 years, 4 years, 5 years. And those of us outside will say, hey, if this man had even pleaded guilty and he had been convicted, he would have spent only 3 years. But because he pleaded not guilty, he is on remand, and his case is not being tried, he has spent 5 years. But that is not the fault of the judge. Onua FM 95.1. If you appear before the judge and you say you are not guilty, you are not guilty. The judge says you are released on bail. But there are some people, unless you say they should sign their own bail bond, they can't get anybody to come and bail them. Unless you release them on their own self-recognizance, they will not get anybody to come and bail them. I mean, there are some of them, and as a judge, we have conditions to grant bail. The main Openya mpanimfoɔ toto na no sɛ ɔsɛ fata 95.1 na wakɔ Chief Justice Timuafu nyina panyini ɛwɔ menyi mu Justice Paul Bafo Boni uguso eyi nsɛm ano ɛwɔ appointment committee nanim nsɛm bia wɔkaeɛ na ɛfa na waresɛm ɛne na busuasɛm ɛho yɛntie ɛnanso Paul Bafo Boni. I'm a justice of the Supreme Court. I've been a justice of the Supreme Court since 11th of. I'm a justice of the Supreme Court. 11th of. I've been a justice of the Supreme Court 2008 since 17 years plus. I've been a Supreme Court judge. Before the 11th of June, for 2 years I was a Justice of the Court of Appeal. Onua FM 95.1. Before then, I was 6 years as a High Court judge and 7 years as a Circuit Court judge. I was born on the 26th of December 1956. I went to Korongo Dumasi Secondary School in 1969. Finished O-level in 1974 and A-level in 1976. I then proceeded to Legon, where I read BA Law from 1976 to 1979. Entered the law school in 1979 and left in 1981. Onua FM 95.1. I was called to the bar in 1983, 2 years after I had graduated from the law school, because at the time we were being called to the bar, my colleagues were being called to the bar in 81, I was in Nigeria seeking to greener pastures. I taught for 2 years in Nigeria before coming down to Ghana, when I was called to the bar and I started practicing law. As a practitioner for about 5 years in the chambers of Dr. Takiotu in Sekende, 1 year in Sekende, and 4 years in Kejetia chambers in Kumasi, where I practiced with 95.1. my friend, the late Sir John, until 1988 when I joined the Ghana Prison Service. I
I joined the Ghana Prison Service in 1988 and I underwent 6 months military training and I was posted to Second D. That's where I met my wife. At the time I met my wife, he was also a no rank person. She didn't have any rank, actually. A sixth former who was then starting her career in the prison service. I was with the prison service for 2 years. Till 95.1. We were told that I, as a deputy superintendent of prisons, couldn't marry a junior officer because we couldn't go to the mess together. So I opted out of prison service so that she could stay. So, same creamy taste, bold new look. Where I joined the Internal Revenue Service, where I was the legal officer in charge of 95.1, also for 2 years. Then finally joined the bench in 1992 December, and the rest is history. So I was posted to Nkwanta as a second court judge, brought to Kumasi. For 7 years I was second court judge and I became high court judge, and then I'm now here. So I've been a Supreme Court judge for the past 17 years until 22nd of April when I was nominated to act as the Chief Justice during the period of the turbulence. Onua FM 95.1. Before you as a nominee for the position of Chief Justice. Enunti Justice Paul Bafu Boni enu mu nsem bi no chichi mu no ekwan ye fa so a enei wono ankasa na yire Madam Patience Bafu Boni ya wo ye prison service panyimpa no wone ne sha ase nkakra enam so ma wono no every prison service wono mo ema na yire tena ho ya wono nso enimri se mpanyimfo ema na kwan ya okwakoye Chief Justice ewo menyi mu no na busuo mu nkomo kwan fa so na waresem baaye enu bi ene odi tudwa ebra ye toto na no ewo appointment committee for animu no na chese se obeye Chief Justice abu na ni yire no so wo prison service sa pepe enti mo amwe diskano Onua FM 95.1. Ye bua mo fona e wo se mo kodem a mo kwa mo be kwa akoto ne yire no semra ne de ukugina ni kunu nanim ne mra no eyiyire no antimi antwa wo ho ne mra ne se mfa wo nkotumu na semra ne de ukupie ne yire nanim ho a ne yire ne nso be fa mra kwan so na onso ti sana akoye sa pepepe ebe ka to mabusua ne de nya abusua keto ebe ka se nyame ya papa ya dom na sa appointment committee for do onsa sha ase no mu the stamp team se papa be Chief Justice na ne yire nso ye head of prisons a enya abusua na mo amwe disika organ ha sei no mranim fo abusua ba ko ne na de no mo disika se mihia o sei obi disika ye wasem na se ga na ni nipa ni bedi omo medidi ye sika omo makoye galamse e wo forest ye ka Onua FM 95.1 ni odi asem na ni wadi emrane ni wo bedi na emrane ni wo di wia na Chief Justice no ejitum pa se especially ekuku damfo na omo di o mani sika ni bi no ye form nkoto ukwa abekwa akoto ni reso be hwe so kama e wo prison hon sa pepepe emrani diwa na enye dibu abrante bi o media gina hefe no kwa me sampa boy driver ni okay kwa me sampa hu se emrani diwa
ne do na ne de wo mu you so some obi baby say dey ntina anka na ware sem de omu bi se bisa ho asem wo I'm sure say ebi pa bebre mpo enim say madam Bafubonia wo ye head of Ghana prisons ni eni sa papa wi ukokota ko share papa no e wo ho no mo no judge panyi pa o kasi ye fa nko tuma abekwa ko share ne ire nso ho no na Onua FM 95.1 chichiru mo amaye galam say na mo nsem no sorry no yenkwa na yenyina ye nim se enche na o man Ghana ye mpanyifo nam kwan so ekọ akwa galam se hu asem aka ewo adanse akrofom ewo asantemantem fofie antwater wemhyen omu etimu no etihwe ya ma nipa nwotwe ya na etimu nyina a ministers ka ho bi wo mu nyina to anananom ewo se do agye mpo wo mu entumi anka bi nyame fa wo mu nyina ekra ensie na asem no ebeto odwa no na mampanyi ahye se yenyemu enhwehwemu ene report eho no ye de akwa aban no yenti amane afiri honom eba saa wiemu hyenye kwotehwe no na ekọ oboase na FAD obi ahu de ye ya Onua FM 95.1 fum asantemantem mu asem ni si saa no asoye ya eye Ministry of Defense bambo asoye ya asojafo eka ho bi no wa power bedweku se ensem no woye mu nhwehwemu se de be ya obi hunu de enam so e ma sa atrenchem no e baaye na ni nyina mu no wode enam akomako aduasa eto ho no mu se enhwemu no enu sa ada no na wa ye awi ama ye hunu de si ya e de sa atrenchem no e baaye enam so ma iku ahodo a enhya abanya ase ne Ghana manfo binum kasae se ade be ntina wo se ye ma asrafo no ankasa na ye ensem nim hwehwemu e ba sa e be de na ensem nu beda ho no mo fan na pepepeye etimi akoso ni nyina mu no enhwehwemu 95.1 na October bosumi mu no ebeto dwa se enhwehwemu no ne fa edikan no e ade empe Onua FM 95.1 se ide asuya ebodewru Ministry of Information ese enhwehwemu no ne fa etwato kra no e ade a aye krado na wode akọ National Security Council mpanifo eho no mo na wode akọ enunti ebenada November bosumida etosudu baako mpanifo hwe animu se wode saa anudisem a efa atrenchem ni hwehwemu ne ho no wode beba beto Ghana mamfo animu saa enhwehwemu a etwato no ye hwe animu se ebetimi akire adekropote ya enam so ema aeroplane ti behwe fomo se aeroplane no tebia na ewomu se ne wa ahoden anase na eni ahoden ede be nima ne koso ebra enam ewiem hono no ansa na eti ahwe amasa atrenchem no asie no we nyina no ebededi ebre mpanimfo ede ehwehwemu no beto Ghana mamfo animu ade achi ebenada saa atrenchem Onua FM 95.1 won kwano na Minister for Defense Dr. Edward Omaneboama afi emrahye bedwani edema Tamale Central ono adanso no ye wosoafo a wo hwe environment science and technology akachi no eso Dr. Alhaji Ibrahim Mutala Muhammad woni ane eka ho bie acting deputy national security coordinator Ura Alhaji Muniru Muhammad afi vice chairman edema NDC amanyukuyu no Dr. Samuel Sarpong ena former parliamentary candidate ono adanso na wo ye deputy NADMO director Ura Samuel Abuaje asrafo a na wote aeroplane mu bie ya wonso wo hwe won kwano wing commander Peter Bafimi Anala ena afi nso ono anso take 2 ono adanso ena na wo ye pilot a na wo twi aeroplane no Onua FM 95.1 Manin Chum Ampedu ena afi flight sergeant Ernest Adomensa na chese helicopter ana se wiemhyen kuma ya ekotehwe ewo adanse akrofom kwan so no ehon report ye kase akopie mu ewo aban no emu
bra Facebook ne so sisi a Onua 95.1 FM Onua 95.1 FM ewo Facebook ne so a ensemo a yedi so nyina no mfuni eguso wo ba na wa like page ne e de amaye wadwene mu po na de ato no ebre papa mu ye bekenkan e de amawo na afi wamia link ne so se de be ya share no e be kona nimu na bibibia atoto yi yeguso de nsem esomo enkane omampanyin nana adodankwa kufado ebreso no mpani 40 to be ya ye friend Ghana Infrastructure Investment Fund una oso ye dwumadi ahodo bi a efa keteke ehun ye wukiteka ye friend Sky Train eninamwie mu wokọ amama ahodo so a ebi wo hono mu a eboa emanipa emompe so etete traffic so ne ade enu nti wo ye wadwun so obe sa ade ni bia ye be friend Sky Train project ekọwi ase no ne ye Sky Train no amaso won kran ha no mo ehon frama kwara mfa ha enso ye se car Ghana afa ho abo $2 million enye sika ketwa kra enu nti aban we eba ye no waye na adwene se ta Sky Train project no obehwa ma woni a beebi a sa sika na kohye no woni a wadi sika no befia ba opanya na woda sa Ghana Infrastructure Investment Fund nano eni Professor Amiya Ekumfi enu nti nsem no ewo court ya ediko edu abo no se wama wo my Ghana 95.1 ene aseni ni ashase a yese board member ba ko a na wo sa GIIF hono mo ura yawo odame da akwa wakwa akugina adaka mu edi adanse ya eho nsem no yede esomwo enkane wopanya na woda Ghana Infrastructure Investment Fund GII dwumaku na no Professor Christopher Amiya Ekumfi ejina court animu a na kwa edu a yede abono ne se keteke ya itufa wiemu ye friend Sky Train project omampanya kufado breso ye ka ase ebeye project no a ya anya anwie sika nso a yede kohye mu a eno nso yesi a yeka yesi $2 million ena se sika no ekohye mu na nso yanhunu adwuma pote ya yede se sika no ediye eno nti yede kwa adu abo papai ese wabo man ne ka ene se aseni no ena ankasa ena ehya FM 95.1 aban lo yenyi panyi abedi akire Dr. Justice Shrimsai ena wo frɛ odansini ya udikan e wa asem ni mu se wo mra media danse emfentia Professor Christopher Amiya Ekumfi di ubegina adaka mu wodi adanse no yesi ni din owura yaw odame dakwa enkane na wo ye board member edimasa GIIF adwumakuo no owura yin kasa ye mu no se sa Sky Train project no ankasa no enya ade a ehon nsenkaye mapebi hye da beto board nanimu ema wo bobo hu agitum mu ese yemfa Ghana sika enkonkoye wo se ye boso e wo board meeting bi asetiawa ya eno anu odi wonim nenya ade a wo hye da ye ehon nwene hu agitum mu se yemfa sika twitwiri die bi enkonkohye saa ade no emu owura yawo odame da kwa adanse ni mu no wo se saa $2 million ne kwa ye ka FM 95.1 ebra wote sese sika na kohye mu no eye bra asem ni kopie mu ewo auditor general akache ene ma ne te eho asem we sanso kan sisu se enye no kreda se enhyiemu bi koso ema empanimfo ede eniema gu apono so SSR Sky Train project na enhya ase enya ade a meeting bia sa ekoso na enam so ma wo boss ansem no atuguye ebra wodi na dance die no ko ewiye no aloya fa wo gyina mu dia ma Professor Christopher Amiya Ekumfi court enhyehyɛ mu no ye frɛ won ema won so betoto owura yaw odame dakwa no ano efa adanse a obedi ye no eho sei de aseni no wasanso atu de ahye ukuada ebei November bosmeda etoso edumienu we eye ensemo a ifri high court enkran hanmo ye ensem twiro ni law FM 95.1 ene eboabo asansem yi ano na ode besomye yanko ensem fufuro me na encheye na aban no eri betu dwase single spine for ejumaye for mo wo single spine no so no wato wo mo aketue mo no no eye ohamu enchichemu enkro 9% na ningina ne se wo boa ama ejumaye for so wo sikasem no akosoro kakra mo so omo ho ahehia omo na ayi aban edi side we ebe tu dwa no wasanso edi tu dwa se we no ebe sha ase afie da enim no January 2026
na asemi ebeto edwa no ana adwumayefo yi bi se na 9% pa de aban pa wo hwe se ne nneema si koya na ye hwe nimu se nka obema na kwa nimu kakra na 9% de mpa na ebetumi aye Onua FM 95.1 edi abo owomo empanyfo ene ne ye organized labor say womo entumi antenase ani aban na antenase anka enya bibi papa mfa mom na chese potokasa mom se womo pe better deal na womo se adenti na womo mpanyfo no entumi ankopre bibi sa edi emfa mom na twetweni abedi etwe edi ma Trades Union Congress Dr. Kwabena Nyako Otu na musade we so emodi ato adwumayefo ni nyina nim se adwobrel obia enka na komanto ne yem na mbehwe se ye koye nim no aban no ebehwe no de nsakraye edi abasade we mu na yentie nsema Dr. Kwabena Otu edi tudwa what the question for what the formula non inflation in the idea 95.1 ya carry no anti aban Onua nso ekire yese one IMF won hyehyɛ yenti ontumi ma yesa 20% revenue sem ne ade any expenditure no aban wom sese no ontumi enti no enokra say 9% no de below expectation for your members ya nso it didn't meet our expectations. Just Dr. Kwabena Nyako Otu, Deputy Secretary General at the Trades Union Congress. Or no, and I would say in King. Almost say one measure say cost of living allowance. I buy no ebeshe amomunsa aka. For some so added to just say I buy no any omo empenny for no ekasaye ekachom so. Ni awomo idea be Onua FM 95.1 na womo kira niema mu enheda nkoyie echichiro IMF program no emoa emasika no yentumi emfa nkosoro aninti womo engine tumu sei eno di tudwa o has inflation no see the esi aba for me aban nhyehyɛ ne sɛ ebekoso akɔfom ewo Afia 2026 no na say ankobasa nese inflation no kosoro na prices kosoro to say the year no 2022 no yebesa aba and yes the friend of cost of living allowance no kra and yes e pay me members are bepe ade amawomo Dr. Kwabena Nyako Otu na wote nken na twetwe ni panyi the Ma Teachers and Education Workers Union no Onua FM 95.1 azotiba ono so eka saya wo se wo mo be hwe na no organized labor wo be koso akoso ene aban no edi nkita ho sele be ya wo be hwe se adwumayefo o ma sitine mo no eniama ebe koyie edi amomo King James azotiba ensembi sei na odi tudwa workers be ewu ebinum akọ retirement ebinum etutu kwai for greener pastures ni nyina no amka workers kitwa bi na young men na ma UE school no so mo pe adwuma mo nya adwuma ye aban se ofa adwuma yefo King James azotiba na wote nka no na wasanso edi tudwa se was a bino eshe na offer adwumayefo dodo na ede ba public sector Onua FM 95.1 se ne be boa ama adwuma womo eye no womo etumi aye na o se wode sa aketue anase wepeja aketue mu ekọ 9% no so eno so womo so ehwe se womo ni adwumayefo ebe kasa ama obi ati ase eniti aban no hwe na ono so enye na famudie Tansana ebegi 9% so yesu yewo nyima bia ehaye yewo condition of service nsa condition of service no ema bibia so wo ye adwuma na okofia sika ye riba ma na okofie no ye be review ni na akosoro Mame fa onko doma na doma hene
Osi adeɛ your doctor Ajimai Bedu ya wotosum yinu opanyini kasapa eye efa pepeye ene eniema ebema ndc amanyoku ejina ne 95.1 ho nsem atudwa ya wose ehu behia pa se atentene ne mapa ensam nhwehwemu eniema ebema entiase aba ndc amanyoku ni mu no empanifo hwe no mfa ehu hyehyɛ nyina entu edwa wose amanyuku empanimfo woni a obeye eniema katasehye mumuaso corruption ni ade se hwehwemu todwa ne asi wubi ho akwakoforofore eniema ensem fatemu a osi ade yo Dr. Ajima Bedu the second domahene kasa se wose empanimfo hwe na emra kwan so no se nipa kro no de wose emrada no itimi edito panyin kasa ya na bra national chairman edema NDC amanyuku no Yira Johnson esiedun katia etutu na namon ekọ domahene anaiso na wokochia no na ɔde ne kokobɔ nkomo ɛhɔ Onua FM 95.1 ansemi etudwa yentie nanumu asɛm bi yentie mama no so no be ma na ɔyɛ the president no otua na mon bi saa na mon no otu ni sɛ ɔjɛkire na opiapia no yewura so tɛnkire ɔde sise di ɔde bibia pa wo asade no baba ye no na wo share chief justice wo share panimfo ni se be won fa kwan bia baba fa so baba twema so baba twema so saadi wo ya de foforo e wo Ghana message se man panyi no te so se obia obe bibia onye na nya bibi fo kwa na ba jibo na me de no kwan me kan fo ya bia o gina ba bia olo nga sa bibi fo kwa na ba jibo na NDC so ye bibia onya ba ye na si ba chomi de wa ni ngina eni ayeti ye eye osagefo osiade ye doctor 95.1 Bedu ya otosum yinu wone domahene nana ede ensami etudwa wiye no na afi wo kan empuntudwuma ya atiakamu e woni mpasua ne so no enu so de ho nsem eto Yira Johnson esiedun ketia animu oso okeka na wo kan akwakosi ekwan ho nsem so titiu ginegine sampa na afi doma nkrankwanta kwan no wasiti bia ewu mu no aban enhwe no nye bibi emfa ho pa se de be ya ebeboa woni ne manfo no yentie brekum sampa brekum tuyaye ku sekwa tu nsoko tu sampa doma hingu hey wo kongra kwanta na se na esialo poto na dawo Onua FM 95.1 is that outer ring road ni be so omo be njai na nkoye se da be to aba se ne be yo na wo menda na se na mum on hye mu kina ma sunya de na ngere nfosi ma te se sunya no so tu tachimai da be yo no so na o ma ni ni etiri osagefo osiade your doctor Ajima Bedu otosum yinu ensem a wode to mpanifo animu no ni nyina mu no national chairman edema NDC amanyuku no Yira Johnson esiedun katia enso ehye nanabo se efuti odi ama no obetie wonso ekwan papa bi obefa so a obedi ni dwuma ese national chairman edema NDC amanyuku no wonso obefa so aye se de be ya wo mai Ghana ebetimi enya emfaso about to choose 95.1 bye as I say about for republic but be I am beside for parliament first someone but back and say or happen to move as you say and myself ada matiesimu mende das entina my say before other regions every year sana media ba if now about the for the you know internet is many girls are the focus to show idea that's a media that's emma fact jam so the man na the money na matter of the scene so for no I boy no kunundie aba Onua FM 95.1 ensem fufro mu na ka ho se yegusu ademo our Facebook ne so
kwala kema me wo share no so ebio so for comment no ebra na mrashobedwani e de ma botiano English aman from Felix Akwete Oakley na wo ka say wo se wo behwe ama ne nkrofo enya nsupa anompa na we aye bosha wo share mo e wo 2024 abato no emu enei wo kopie mu e wo ho no ma mpotem ho no ma ya ade atememfo wo ho akiri wo mie pa se ba se wo mo nya nsupa anoma ya ade ho mo yie pa na abra oni onua kase bo onua kase e kasa no na Owura Felix Akwete Oakley edi tu dwa se obehwe amansuo ho asema akwa atwe e wo honom edi ahunyehi abretimemfo no wo mahwe na o maso ano Onua FM 95.1 e wo aman from insuo na no wabra okoye aboho okobie ano edi matimemfo. It's life. One soon we say insuo eyankwan. During my campaign time, I came here, and one of the challenges are mehun waha, and I complain aminya wahani insu hunye dimpa waha. So I promised them I will give them water. I've started. I'm making sure water is extended to this place. But for the meantime, we cannot also wait till it comes. They need the water very urgent. So I decided, sir, my mom boho. And na boho no meka chom se me mom boho and na boho na me dresi ha and na ya commission mom ye di mom so amunya they should be free from water challenges amunya no Onua FM 95.1 ye ko apro no ye ba apro no ye hu a higher development area afena ha developing entiniama de omuhia bebre o ba ha no ba hu se omukwan access omukwan omuni kwan papa bia wa ha. There's no clinic here, no school. Omuni school but because our water we have power into. You see, you be fan baku. You started free issue. A free issue no. Sisi issue no ye dia do baby. Ya mom boho. Issue ankasa no pipe ankasa no nsu ye nam eba. E free ho a ye be call omo rules. Na ya call omo clinics. Na chese ukopie mu ewo botiano English ya man from a mrashebedwani a wo Felix Akwete Oakley wahwe akobie Onua FM 95.1 no edoso na so yebre no ayebia ne santi ye dibesi anyame kwa na me adwuma no ella ade ye ko Facebook ne so yesamofo eye William Esiedu midin ya de na Afia Oforiwaa mening Abubakar Sarpong yadamu nyina ase ama mo anitie ene hwa enyado.